Hi dear friends and students, this is Shafin Ahmed once again and Assalamu alaikum. আপনাদের সবার মাঝে অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন্স থাকে যে আইএলসে ভালো করার জন্য এক্সাম হলে কী করতে হবে বা এক্সামে স্টুডেন্টরা কেমন করা উচিত এবং যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের যদি আপনি রিয়াকশনটা শোনেন সবসময় এটা মনে হয় আপনাদের জন্য অনেক ভালো হবে। সো ইটস এ লং ওয়েটেড কোয়েশ্চেন্স যে আইএলসে ভালো করে কীভাবে স্কোর করা যায় অথবা আইএলসে স্পিকিংটা নিয়ে আমি স্পেশালি আপনাদেরকে কিছু অ্যাডভাইস করবে। ওয়ান অফ মাই স্টুডেন্টস যে আইএলসে 8 পেয়েছে, স্পিকিংয়ে 8.5। সো আমার মনে হয় তার থেকে যদি আপনি এই ব্যাপারগুলো জানেন এটা আপনাদের জন্য ভালো হবে। সে আমাদের এখানে শি ইজ জয়নিং হেয়ার অ্যাজ এ টিচার অলসো। সো তার মুখ থেকে আপনি তার এক্সামটা সে কীভাবে দিল, শাফিন্সে সে কীভাবে কোর্সটা করলো এবং বাসায় কীভাবে পড়লো এবং প্রতিটা পার্টের উপরে সে কীভাবে কাজ করেছে এবং এক্সাম হলে গিয়ে তার এক্সপিরিয়েন্সটা সে এখন শেয়ার করবে। আমার মনে হয় এই ব্যাপারগুলো জানলে আপনাদের অনেক ভালো লাগবে এবং আপনাদের অনেক কোয়েশ্চেনের আপনার অনেক কোয়েশ্চেন আনসার প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে। সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস এন্ড স্টুডেন্টস, লেটস ব্যাক টু নওশিন আপনাদের বলবে সে কীভাবে 8.5 পেলো, স্পিকিংয়ে কীভাবে ওভারঅল 8 পেলো, এই ব্যাপারটা শেয়ার করবে। আমরা এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন এবং আপনারা এটা অনেক শেয়ার করতে পারেন, অনেক কমেন্ট করতে পারেন। আপনারা যদি আরও কোয়েশ্চেন্স থাকে আরও কমেন্ট করতে পারেন। আমরা এই কোয়েশ্চেনের উপর ভিত্তি করে আরও ভিডিও বানাতে পারি। এখানে আমাদের স্টুডেন্টরা অনেকেই অনেক ভালো স্কোর করছে, তাদেরকে আমরা নিয়ে আসবো ভিডিওর মাধ্যমে, তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা তারা আপনাকে শেয়ার করবে। আশা করি আপনারা বেনিফিটেড হবেন। সো লেটস ব্যাক টু নওশিন। Assalamu alaikum everybody, I'm Naushin Tabassum and I recently appeared for the IELTS last month in December, and I have some experiences to share as I got overall band 8 in IELTS and specifically 8.5 in the listening test, in the speaking test, sorry. So I have some experiences to share with all of you, and first of all I will start off with the speaking test. Everybody around the globe who are appearing for the IELTS always seem to get nervous before the test because they don't actually understand or get familiar with the atmosphere or the examination hall or the examination in the first place or the examiner in the first place. So I was the same. I got a bit nervous before actually appearing for the exam. So when I entered into the exam hall, I encountered the examiner, and he was a native examiner. So I was a lot nervous than expected. So I started off with the warm-up session, which is the interview round, and the examiner asked me some questions regarding my personal life, and I answered this question with a bit of nervousness, but after answering some questions and after getting warmed up a bit, I got comfortable and I got familiar with his question pattern, and I became confident. It boosted up my confidence a bit after answering some questions beforehand. So the main advice to give all of you who are going to appear for the speaking test is that don't get nervous. Answer authentically. Don't make up the answers. If something similar to the answers or the questions that you have been asked has happened to you, in your earlier life or in your earlier phase in life. So make sure to give authentic and rational answers to the questions that the examiner will ask you. And in the discussion part, you will face abstract questions. So and you're not given any time to think about the questions beforehand as well. So think whatever your heart tells you, and just let them out. Just speak the answers out. The speaker or the examiner will check your fluency, your task response, how you're responding to the tasks, and also your pronunciation. And you don't have to grab a particular accent in order to get a good score. If your pronunciation is right, then you will eventually get a good mark. So that's all I think for the speaking test. Just practice day-to-day topics like your hobby, your homeland, the things that you want to do in your life, or your ambitions, or your childhood memories. That's all for the speaking test. And then continuing to the writing portion, I think for me the writing portion was a bit more complicated than that of the other parts, and there were reasons behind that. The writing part includes 4 things: task response, again, cohesion, logics. So if you don't start off writing the answers with logics, then your marks will be cut. You have to follow the cohesions, the question patterns, and how we can write the introductions and the body paragraphs and the conclusions. Everybody asks the same questions again and again, that should I include a conclusion in the infographics? That means the part 1 of the writing task.
The conclusion is not necessary to be included in the infographics or the part one of the writing task. If you add a conclusion, then you'll eventually get less mark, because it's all about explaining the graphs or the flowcharts or the pie charts, and it's needed to add a summary to the infographics for sure, because summary can consist of maybe 50% of your total mark in the part 1 section. So make sure to include a summary and not to include a conclusion. And the part 2, which is the essay writing part of the writing section, includes 66% of the total mark of the writing session of the speaking test. So invest more time on part 2 than that of part 1, that is on the essay writing section. That's all for the writing task, or that's all for the writing test or the writing session. There's so much more to say about all the sessions and all the stuffs, but it needs to be in a more casual way, in a more maintaining a more regularity. It cannot be done within 5 minutes, but I'm trying my best. Then let's move on to the listening test. In the listening test, what you have to do is make yourself more concentrated and be aware of what the questions are and the answers are. You'll be given some breaks in between the questions and in between the recording, so that you can move on and research and analyze the questions a little bit. And if a map's given, then you can go through the maps a little bit. So just use the time properly. Just within the breaks, make sure that you're going through the questions, analyzing the questions a bit more than that of the past questions that you have already answered to. So in the listening test, from the first section to the fourth section, it's very important that you read all the questions and understand the words or the meanings of each questions separately. And that is the analytical sense. You need to increase your analytical sense. And while you practice at home in order to appear for the IELTS, you will see that like by thorough practicing, you will understand the importance and relevance of ideas and arguments, and also enhance your critical thinking capabilities while answering these questions. And that's all for today. Thank you, everybody. Hi dear friends and students, this is SHAFIN'S once again, and Assalamu alaikum. আপনাদের সবার মাঝে অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন্স থাকে যে আইএলসে ভালো করার জন্য এক্সাম হলে কী করতে হবে, বা এক্সামে স্টুডেন্টরা কেমন করা উচিত, এবং যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের যদি আপনি রিয়াকশনটা শোনেন সবসময়, এটা মনে হয় আপনাদের জন্য অনেক ভালো হবে। সো ইটস এ লং ওয়েটেড কোয়েশ্চেন্স যে আইএলসে ভালো করে কীভাবে স্কোর করা যায়, অথবা আইএলসে স্পিকিংটা নিয়ে আমি স্পেশালি আপনাদেরকে কিছু অ্যাডভাইস করবে। ওয়ান অফ মাই স্টুডেন্টস যে আইএলসে 8 পেয়েছে, স্পিকিংয়ে 8.5। সো আমার মনে হয় তার থেকে যদি আপনি এই ব্যাপারগুলো জানেন, এটা আপনাদের জন্য ভালো হবে। সে আমাদের এখানে শি ইজ জয়নিং হিয়ার অ্যাজ এ টিচার অলসো। সো তার মুখ থেকে আপনি তার এক্সামটা সে কীভাবে দিল, শাফিন্সে সে কীভাবে কোর্সটা করলো এবং বাসায় কীভাবে পড়লো, এবং প্রতিটা পার্টের উপরে সে কীভাবে কাজ করেছে, এবং এক্সাম হলে গিয়ে তার এক্সপিরিয়েন্সটা সে এখন শেয়ার করবে। আমার মনে হয় এই ব্যাপারগুলো জানলে আপনাদের অনেক ভালো লাগবে, এবং আপনাদের অনেক কোয়েশ্চেন আনসার প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে। সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস এন্ড স্টুডেন্টস, লেটস ব্যাক টু নওশিন আপনাদের বলবে সে কীভাবে 8.5 পেলো, স্পিকিংয়ে কীভাবে ওভারঅল 8 পেলো, এই ব্যাপারটা শেয়ার করবে। আমরা এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন, এবং আপনারা এটা অনেক শেয়ার করতে পারেন, অনেক কমেন্ট করতে পারেন। আপনারা যদি আরও কোয়েশ্চেন্স থাকে আরও কমেন্ট করতে পারেন। আমরা এই কোয়েশ্চেনের উপর ভিত্তি করে আরও ভিডিও বানাতে পারি। এখানে আমাদের স্টুডেন্টরা অনেকেই অনেক ভালো স্কোর করছে, তাদেরকে আমরা নিয়ে আসবো ভিডিওর মাধ্যমে, তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা তারা আপনাকে শেয়ার করবে। আশা করি আপনারা বেনিফিটেড হবেন। সো লেটস ব্যাক টু নওশিন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।